ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం ఈపీఎస్ కింద అధిక పింఛన్ పొందే అవకాశంపై ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి ఈపీఎఫ్ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగులకు, సంస్థలకు ఉమ్మడి ఆప్షన్ అవకాశాన్ని కల్పించింది. అధిక పింఛన్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను అనుసరించి ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆప్షన్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు అప్పగించింది. ఈపీఎఫ్ఓ చట్టంలోని పేరా 11(3) ప్రకారం 2014 నాటి సవరణకు ముందు గరిష్ట వేతన పరిమితి 6,500 రూపాయలుగా ఉంది. 2014లో గరిష్ట వేతన పరిమితి అంటే హైయెస్ట్ శాలరీ లిమిట్ 15,000కు పెంచుతూ సవరణ చేసింది. అలాగే గరిష్ట పరిమితితో సంబంధం లేకుండా అంతకు మించి వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగులు ఈపీఎస్లో జమ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించింది. అధిక వేతనంపై ఈపీఎస్లో చేరేందుకు ఆప్షన్ ఇవ్వాలని సూచించింది. అప్పట్లో దీనికి గడువేదీ పేర్కొనలేదు. అయితే 2014 సవరణ నాటికి ఈ పథకంలో చేరని ఉద్యోగులు ఆప్షన్ ఇచ్చేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ అంగీకరించలేదు. దీంతో అప్పుడు ఆప్షన్ ఇవ్వని వారికి మరో అవకాశం కల్పిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆప్షన్కు అవకాశం ఇస్తూ ఈపీఎఫ్ఓ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈపీఎఫ్ఓ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు బాధ్యతలను అప్పగించింది. దీని ప్రకారం ఉమ్మడి ఆప్షన్కు సంబంధించి ప్రత్యేక యూఆర్ఎల్ను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ఈపీఎఫ్ఓ పేర్కొంది. ఈ యూఆర్ఎల్ ద్వారా సభ్యులు డిజిటల్గా లాగిన్ అయి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా లాగిన్ అయిన వారు దరఖాస్తుదారుల రసీదు నంబర్ను కేటాయిస్తారు. ఈపీఎఫ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఆఫీస్ ఇన్ఛార్జీలు ఉమ్మడి ఆప్షన్ దరఖాస్తులను పరిశీలిస్తారు. ఇన్ఛార్జీల నిర్ణయాన్ని ఈమెయిల్, పోస్ట్, ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సభ్యులకు సమాచారం తెలియజేస్తారు. ఉమ్మడి ఆప్షన్కు సంబంధించి దరఖాస్తు, పేమెంట్ బకాయిలు వంటి ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే గ్రీవెన్స్ పోర్టల్ అయిన EPFIGMSలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ ఈ విషయాలన్నింటినీ తన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. 2022 నవంబర్ 4న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ఆధారంగా ఈ ఆదేశాలను జారీ చేసినట్లు ఈపీఎఫ్ఓ తెలిపింది. సుప్రీం తీర్పును అనుసరించి అధిక పింఛన్కు ఉమ్మడి ఆప్షన్ ఇవ్వాలని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు సూచించింది. ఇందులో 2 కేటగిరీల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 2014 సెప్టెంబర్ 1కి ముందు ఉద్యోగ విరమణ చేసి అధిక పింఛన్కు ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పటికీ గతంలో ఈపీఎఫ్ఓ తిరస్కరించిన వీరు 1వ కేటగిరీ కిందకు వస్తారు. సుప్రీం ఆదేశాలు అనంతరం డిసెంబర్లో వీరికి ఆప్షన్ ఇచ్చారు. 2014 ఆగస్టు 31 నాటికి ఈపీఎస్ సభ్యులుగా ఉండి అప్పట్లో ఆప్షన్ వినియోగించుకోని వారు 2వ కేటగిరీ కిందకు వస్తారు. వీరికి తాజా అవకాశం కల్పించారు. వీరు ఇప్పుడు అధిక పింఛన్ కోసం ఉమ్మడి ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఫిబ్రవరి 20వ తారీఖున ఈపీఎఫ్ఓ జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంటుని ఒకసారి చూద్దాం. ఈపీఎఫ్ఓ హెడ్ ఆఫీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సబ్జెక్ట్: Instructions in compliance of orders contained in para 44(3) and 4 read with para 44(5) of Honorable Supreme Court Judgement dated 4/11/2022 in the matter of
special leave petition. Madam, Sir, in compliance of the above said orders of the Honorable Supreme Court and directions of the central government, it is directed as under: the field offices should implement the directions contained in para 44 3 and 4 read with para 44 5 of the judgement dated 4/11/2022 of the Honorable Supreme Court within the stipulated timeline. As may be seen, the Honorable Supreme Court has pronounced judgment dated 4/11/2022 in the matter of special leave petition numbers 8658 8659 of 2019. The relevant directions of the court with respect to the above mentioned subject are as follows: the employees who had exercised option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 scheme and continued to be in service as on 1st September 2014 will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme. 44(4) The members of the scheme who did not exercise option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme as it was before the 2014 amendment would be entitled to exercise option under paragraph 11(4) of the post amendment scheme. Their right to exercise option before 1st September 2014 stands crystallized in the judgment of this court in the case of R.C. Gupta. The scheme as it stood before 1st September 2014 did not provide for any cut-off date, and thus those members shall be entitled to exercise option in terms of paragraph 11(4) of the scheme. As it stands at present, their exercise of option shall be in the nature of joint options covering pre-amended paragraph 11(3) as also the amended paragraph 11(4) of the pension scheme. There was uncertainty as regards validity of the post amendment scheme, which was quashed by the aforesaid judgments of the three high courts. Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to the interpretation on cut-off date by the authorities ought to be given a further chance to exercise their option. Time to exercise option under paragraph 11(4) of the scheme under these circumstances shall stand extended by a further period of 4 months. We are giving this direction in exercise of our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. Rest of the requirements as per the amended provision shall be complied with. 44(5) The employees who had retired prior to 1st September 2014 without exercising any option under paragraph 11(3) of pre-amendment scheme have already
exited from the membership thereof, they would not be entitled to the benefit of this judgment. Accordingly, the employees who did not exercise the option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme as it was before the 2014 amendment would be entitled to exercise joint option under erstwhile para 11(3) and existing para 11(4) within the aforesaid extended period of 4 months. The employees who had exercised option under para 11(3) of EPS 1995 and continued to be in service on or after 1/9/2014 will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme, that is, if they had not exercised the option within the time specified under para 11(4), such employees shall not be eligible to exercise option within the extended period of 4 months. Therefore, in compliance of the Honorable Supreme Court judgment dated 4/11/2022, following employees with their employers may submit joint option under para 11(3) and 11(4) to the concerned regional offices. The employees and employers who had contributed under paragraph 26(6) of EPF scheme on salary exceeding the prevalent wage ceiling of 5,000 or 6,500 and did not exercise joint option under the proviso to para 11(3) of the pre-amendment scheme since deleted while being members of EPS 95 and were members prior to 1/9/2014 and continued to be a member on or after 1/9/2014. The manner in which such employees would apply to the concerned regional office is as follows. The request will be made in such form and manner as may be specified by the Commissioner. The joint option will contain the disclaimer and a declaration as may be specified therein. In case of share requiring adjustment from Provident Fund to Pension Fund, and if any redeposit to the fund, explicit consent of the employee will be given in the joint option form. In case of transfer of funds from exempted Provident Fund Trust to Pension Fund of EPFO, an undertaking of the trustee shall be submitted. The undertaking shall be to the effect that due contribution along with interest up to the date of payment will be deposited within the specified period. In case of employees of unexempted establishments, refund of requisite employer's share of contribution, the same shall be deposited with interest at the rate declared under para 60 of EPF scheme 1952 till the date of actual refund. The method of deposit and that of computation of pension will follow through subsequent circular. Aforesaid joint option must contain the proof of remittance of employer's share
in Provident Fund on higher wages exceeding the prevalent wage ceiling of 5,000 or 6,500 and proof of joint option under para 26 6 of EPF scheme duly verified by the employer. The above application forms, when received in the time period specified in the joint option form, will be dealt with in the following manner by the regional PF commissioner. A facility will be provided for which URL will be informed shortly. Once received, the regional PF commissioner shall put up adequate notice on the notice board and banners for wider public information. Each application will be registered and digitally logged. The receipt number will be provided to the applicant. The application will land into the employee's login, whose verification with digital signature e-sign will be essential for further processing. RPFC will cause each application to be converted into e-file as far as possible. The concerned dealing assistant will examine the papers, including the note on receipt of due amount in the pension fund, and mark the case to section supervisor account officer. The concerned SS or AO will mark out discrepancies, if any, and send it after due examination with the rule position to APFC or RPFC 2 for deciding the case. The concerned APFC RPFC 2 shall examine each case of joint option on higher salary, and the decision shall be intimated to the applicant through email post. Efforts will be made to intimate them through telephone, SMS also. Officer in charge of the concerned regional office will send a weekly monitoring report to the respective zonal office. Zonal office will also report the aggregate position of the zones weekly to the pension division at head office. Any grievance by the applicant can be registered on EPFIGMS after submission of his joint option form and payment of due contribution, if any. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to the Supreme Court judgement dated 4/11/2022. All such grievances shall be addressed and disposed of the level of nominated officer. Grievances will be monitored by the officer in charge of regional office and zonal office. These directions are issued in compliance of the judgment dated 4/11/2022 of Honorable Supreme Court for immediate implementation. This circular is being issued in addition to earlier instructions dated 29/12/2022 and 5/1/2023 issued on this subject. Yours faithfully, Aparajita Jaggi, Regional PF Commissioner 1, Pension.